Hello everyone, welcome to Wings of Physics. Myself, Deepali Kulkarni Deshmukh from PVP Junior College, Pravara Pattern, Loni. We will continue our PYQ series of the chapter KTG and radiation, and today's formula, that is the Wiens displacement law. Firstly, I will explain what is Wiens displacement law, and later on we will discuss about the PYQ. Okay, let us start. Now consider a perfectly black body. What are the example of perfectly black body? All stars, sun, moon, all are acts as a perfectly black body, and they continuously emitting the radiant heat, and they emit radiant heat in the form of waves, and that waves, they are having wavelength. Suppose first wave having wavelength lambda 1, second wave having wavelength lambda 2, and if this body emit the 100 wavelengths, suppose 100 wavelengths, that at that time you observe that the 80% wavelength, they are having same value, and that wavelength is called as lambda max. Understood? बघा, प्रत्येक ब्लॅक बॉडी ही काय करते, तर रॅडियंट हीट बाहेर टाकते. ती कोणत्या स्वरूपात टाकते, तर ती वेव्हच्या स्वरूपात टाकते. एकदा वेव्ह म्हटलं की त्याला काय आली, वेव्हलेंथ आली. मग याने जर 100 वेव्हज बाहेर टाकल्या, त्या 100 वेव्हला वेव्हलेंथ असणार आहे, आणि तुम्ही जर ऑब्झर्व केलं तर 80% वेव्हलेंथ ह्या सारख्या व्हॅल्यूचा असणार आहेत, आणि त्याला म्हणायचं लॅम्बडा मॅक्स. मग व्हॉट इज द लॅम्बडा मॅक्स? The lambda max, it is the intensity or it is a wavelength for which emissive power of this perfectly black body is maximum, and that the lambda max, that is inversely proportional to the absolute temperature of this perfectly black body, and that is nothing but the Wiens displacement law. हे कोणी सांगितलं की ही लॅम्बडा मॅक्स त्या बॉडीच्या ॲब्सोल्यूट टेम्परेचरच्या इन्व्हर्स प्रपोर्शनमध्ये बदलते, हे विन्सने सांगितलं, आणि म्हणून त्याला काय म्हणायचं, विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ. म्हणजे जेवढं टेम्परेचर जास्त तेवढी लॅम्बडा मॅक्सची व्हॅल्यू कमी, आणि जेवढं टेम्परेचर कमी तेवढी लॅम्बडा मॅक्सची व्हॅल्यू जास्त. मग आता टू रिमूव्ह दिस प्रपोर्शनॅलिटी साइन वी हॅव टू पुट कॉन्स्टंट, अँड दॅट कॉन्स्टंट इज बी, अँड इट इज कॉल्ड ॲज विन्स कॉन्स्टंट, अँड द व्हॅल्यू ऑफ दिस विन्स कॉन्स्टंट बी, दॅट इज इक्वल टू 2.897 into 10⁻³ आता बघा, हे बी याला जर इकडं ट्रान्सफर केलं तर लॅम्बडा मॅक्सचं युनिट येणार आहे मीटर, आणि टेम्परेचरचं युनिट ॲब्सोल्यूट टेम्परेचर म्हणजे केल्विन, आणि मीटर इंटू केल्विन, अँड दॅट इज दिस इज द व्हॅल्यू ऑफ द विन्स कॉन्स्टंट. अंडरस्टूड? मग आता बघा, जेव्हा आपण असा इमिसिव्ह पॉवर आणि वेव्हलेंथ याचा ग्राफ आपण काढणार आहे, किंवा रॅडियंट पॉवर आणि वेव्हलेंथ याचा जेव्हा ग्राफ काढणार आहे, तर आपल्या असं लक्षात येतं की जेवढं टेम्परेचर जास्त, बघा 5500 टेम्परेचर असेल केल्विन, त्याच्यानंतर 4500 असेल, त्याच्यानंतर 3000 असेल, तर जेवढं तुमचं टेम्परेचर कमी तेवढी इथं 3000 केल्विन, तर जेवढं टेम्परेचर कमी तेवढी लॅम्बडा मॅक्सची व्हॅल्यू काय असते, जास्त असते. आलं लक्षात? तर या पद्धतीने मग आता बघा, व्हाईट डॉर्फ्स की ज्यांचं टेम्परेचर असतं, हे स्टार आहेत, व्हाईट डॉर्फ्स आणि रेड जायंट. तर व्हाईट डॉर्फ्स याचे जे टेम्परेचर आहे, त्या स्टारचं टेम्परेचर असतं 10,000 केल्विन, म्हणजे याची जी वेव्हलेंथ आहे, लॅम्बडा मॅक्स आहे, ती कमी येणार आहे. आणि रेड जायंट्स हे जे काही स्टार आहे, हे कूलर रिजनमध्ये असतात, आणि त्यांचं टेम्परेचर आहे 3000 केल्विन, अँड देअरफॉर लॅम्बडा मॅक्स इज मॅक्सिमम फॉर दिस रेड जायंट अँड मिनिमम फॉर दिस व्हाईट डॉर्फ. अंडरस्टूड? आता बघा, आपल्याला CETला किंवा नीटला हा जो काही आपला लॉ आहे तो थोडासा बदलून घ्यावा लागतो. म्हणजे कशा स्वरूपात, तर आता रॅडियंट पॉवर जर तुम्हाला दिली तर Q/T ची व्हॅल्यू दिली. आता आपल्याला ॲक्च्युली इमिसिव्ह पॉवर माहिती होती, आणि ही टेम्परेचरच्या 4th पॉवरमध्ये बदलते.
हे आपल्याला स्टीफन्स बोल्ट्झमन्स लॉने सांगितलं आणि इथला प्रपोर्शनॅलिटी साइन काढून टाकायला आपण तिथं सिग्मा पुट करतो. मग जर फक्त Q/T रॅडियंट पॉवर आपल्याला दिली तर आपला फॉर्म्युला बनणार आहे बघा सिग्मा इंटू A इंटू T⁴. आणि आता ह्या दोन फॉर्म्युलाचं आपल्याला कॉम्बिनेशन करायचं आहे आणि जेव्हा जेव्हा तुम्हाला रॅडियंट पॉवर मग Q/T ला जर आपण सपोज E असं कन्सिडर केलं तर दिस E दॅट इज इक्वल टू कॅपिटल E असं जर कन्सिडर केलं रॅडियंट पॉवर E that is directly proportional to the area and it is directly proportional to T⁴, but the lambda max that is inversely proportional to temperature, absolute temperature raised to it is inversely proportional to the absolute temperature, and therefore combining this law we can write the E1 by E2 that is equal to A1 by A2 the into T1 raised to 4 by T2 raised to 4. and in terms of wavelength जर लिहायचं असेल याची किंमत जर आपल्याला wavelength टाकायची असेल तर मात्र आपल्याला या T1 by T2 raised to 4 ची किंमत टाकावी लागणार आहे λ2 by λ1 raised to 4. आणि बऱ्याचदा हा लॉ आपल्याला या पद्धतीने त्याला मोल्ड करावा लागतो, अरेंज करावा लागतो, रिअरेंज करावा लागतो आणि हा फॉर्म्युला आपल्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. तुम्ही जर PYQ पाहिले तर रेडियंट पॉवर, वेवलेंथ, टेम्परेचर, एरिया यांचे रिलेशन आपल्याला तिथं घ्यावे लागतात आणि हे रिलेशन या पद्धतीने घ्यावे लागतात. तर दिस इज ऑल अबाउट विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ. समजलं का बाळांनो? आता आपण अगदी तुम्ही जर पाहिलं तर खूप PYQ याचे रिपीट झालेले आहेत आणि त्याच्यामुळे एक 3-4 MCQ जर तुम्ही याचे चांगले केले तर तुम्हाला हा फॉर्म्युला एकदम सोपा जाणार आहे. मग आता बघूयात आपण काय काय आहेत याचे PYQ. तर आता 2015चा PYQ आपण घेऊयात. बघा, ए ब्लॅक बॉडी रेडिएट्स हीट ॲट टेम्परेचर T1 and T2. दोन ब्लॅक बॉडी आहेत बघा आणि ज्यांचं टेम्परेचर बघा पहिल्या बॉडीचं टेम्परेचर आहे T1 आणि दुसऱ्या बॉडीचं टेम्परेचर आहे T2 आणि तुम्हाला काय दिले बाळांनो तर T2 इज ग्रेटर दॅन T1. T2 हे ग्रेटर दिलंय कुणापेक्षा? T1 पेक्षा. दी फ्रिक्वेन्सी करस्पॉन्डिंग टू मॅक्सिमम एनर्जी इज. आपल्याला त्याची फ्रिक्वेन्सी काढायची. मग आताच आपण काय शिकलो तर जी काही तुमची इमिसिव्ह पॉवर आहे E दॅट इज इक्वल टू त्याला आपण असंही म्हणू शकतो hμ that is energy of this electromagnetic wave and that hμ that is nothing but hc by lambda. मग आता बघा हे कसं बदलतं तर ही पॉवर टेम्परेचरच्या तुमच्या म्हणजे हे जे काही टेम्परेचर आहे इथं जे आहे तुमचं हे T⁴ आहे सिग्मा इंटू दॅट इज इक्वल टू सिग्मा इंटू सिग्मा इंटू A इंटू T⁴. मग आता सिग्मा एरिया जर सेम असेल दोन्ही बॉडीचा तर दॅट इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू T⁴. म्हणजे टेम्परेचर आणि वेवलेंथ ह्या कशा बदलतात तर त्या इन्व्हर्स प्रपोर्शनमध्ये बदलतात जे आपण ऑलरेडी इथं पाहिलेलं आहे. आणि म्हणून इथं काय सांगितलं बघा तर तुम्हाला दिलेलं आहे T2 इज ग्रेटर दॅन T1. T2 इज ग्रेटर दॅन T1 therefore λ2 इज लेस दॅन λ1. समजतंय? हे त्याच्या वेवलेंथ मधलं रिलेशन झालं आणि तुम्हाला फ्रिक्वेन्सी विचारलेली आहे. मग काय आहे फ्रिक्वेन्सी तर आता तुम्हाला माहिती आहे फ्रिक्वेन्सी आणि वेवलेंथ यांच्यामध्ये इन्व्हर्स प्रपोर्शन असतं आणि म्हणून इथं काय येणार आहे ॲज λ2 इज लेस दॅन λ1 therefore n2 इज ग्रेटर दॅन n1. म्हणजे टेम्परेचर आणि फ्रिक्वेन्सी यांच्यामध्ये तुम्ही डायरेक्ट प्रपोर्शन घेऊ शकता. ज्याचं टेम्परेचर ज्या बॉडीचं टेम्परेचर जास्त त्याची फ्रिक्वेन्सी सुद्धा काय येणार आहे जास्त येणार आहे. आले लक्षात? आणि वेवलेंथच्या बाबतीत बोलायचं झालं तर वेवलेंथ ही त्याची काय येणार आहे कमी येणार आहे. आले लक्षात? या पद्धतीने तुम्हाला हे म्हणजे डायरेक्ट फ्रिक्वेन्सी इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू टेम्परेचर हे जरी तुम्ही लक्षात ठेवलं मीन्स ॲज T2 इज ग्रेटर दॅन T1 n2 इज ग्रेटर दॅन n1. आणि म्हणून फ्रिक्वेन्सी कोणत्या बॉडीला जास्त असणार आहे तर ज्याचं टेम्परेचर जास्त त्याची फ्रिक्वेन्सी मध्ये फ्रिक्वेन्सी करस्पॉन्डिंग टू मॅक्सिमम एनर्जी इज. मग कधी जास्त येणार आहे बघा बाळांनो मोर ॲट
T2 बॉडीची फ्रिक्वेन्सी काय येणार आहे, जास्त येणार आहे. आणि जर वेवलेंथ विचारलं तर इट इज, मग त्यावेळेस तुमचं येईल बघा, जर वेवलेंथ विचारलं, बघा इथं फक्त फ्रिक्वेन्सी शब्द बदलून दी वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू मॅक्सिमम एनर्जी विचारलं तर तिथं मात्र एक्झॅक्ट अपोजिट येणार आहे. त्यावेळेस तुमचं काय येईल, इथं मोर ॲट T1 असं येईल. आले लक्षात? ज्याची फ्रिक्वेन्सी जास्त त्याची वेवलेंथ कमी. मग जर जास्त वेवलेंथवाला प्रश्न विचारला तर तो कोणता असणार आहे, तो कुठे वेवलेंथ जास्त असणार आहे, T1 ला वेवलेंथ जास्त असणार आहे. हा शब्द फ्रिक्वेन्सी काढून वेवलेंथ असा तुम्हाला देऊ शकतात. तर या पद्धतीने हा CET 2015चा MCQ आहे. आले लक्षात? तर आता बघा पुढचं बघू आपण काय आहे. टेम्परेचर ऑफ 2 stars आर इन द रेशो 3:2 if wavelength of maximum intensity of first star is 4500 Armstrong unit, the corresponding wavelength for second star is. आता बघा आपण इथं सॉल्व करू. सोल्युशन काय दिलेलं आहे तुम्हाला, T1/T2 चा रेशो हा काय दिलाय, 3:2 दिलेला आहे. आणि वेवलेंथ ऑफ मॅक्सिमम इंटेन्सिटी ऑफ फर्स्ट स्टार म्हणजे लॅम्बडा मॅक्स दिलेली आहे किती, 4500, आणि तुम्हाला विचारलेली आहे सेकंड स्टारची मॅक्सिमम वेवलेंथ. मग आता बघा λ2 मॅक्स म्हणू आपण, जी काढायची ती न्यूमरेटरला ठेवू, आणि λ1 मॅक्स दॅट इज इक्वल टू इनव्हर्स प्रपोर्शन मध्ये इथे जेव्हा तुम्ही λ2/λ1 घेणार तेव्हा तुम्ही इथं काय घेणार, तर दॅट इज दी T1/T2. आणि ह्या T1/T2 ची किंमत 3/2 दिली. आता λ2 मॅक्स पाहिजे म्हणून हे λ1 मॅक्स इकडे घेतले आणि त्याची λ1 मॅक्स आणि त्याची किंमत 3/2 दॅट इज नथिंग बट 1.5 आणि लॅम्बडा मॅक्स दिली 4500 Armstrong युनिट. मग सोपं करायचं बाळांनो, दॅट इज 1.5 म्हणजे 45ची जर 1.5 पट केली तर तुमच्या लक्षात येईल किती, जवळपास किती येणार आहे, 67.5 येणार आहे. म्हणजे हा ऑप्शन असणार नाही, हा ऑप्शन असणार नाही, हा पण ऑप्शन असणार नाही, आणि म्हणून तुमचं उत्तर काय येणार आहे. मग पुढे त्याला एक 0 लावून टाकायचा म्हणजे आन्सर किती झालं, 6750. म्हणजे CET असू दे, नीट असू दे, JEE असू दे, MCQ सोडवताना नेहमी कॅल्क्युलेशन करत बसायचं नाही. तिथं नेहमी काय करायचं, लॉजिक लावायचं आणि लॉजिक लावून उत्तर काढायचं म्हणजे आपला वेळ वाचतो. तर या पद्धतीने हे सोडवायचं. इथं फक्त व्हॅल्यू बदलल्या जातील, बाकी ह्या टाईपचे प्रॉब्लेम खूपदा आलेले आहेत. तर बघा CET 2020ला आलेला हा PYQ आहे की नाही सोपा एकदम. या पद्धतीने असं काहीतरी या 4 मधलं 3 देतील आणि 1 विचारतील. कधी टेम्परेचर विचारतील, कधी लॅम्बडा मॅक्स विचारतील. मग कोणती विचारली, जी विचारली ते नेहमी डिव्हिजन करताना ती नेहमी न्यूमरेटरला ठेवायची. मग λ1 विचारली तर λ1 न्यूमरेटरला ठेवायची, λ2 विचारली तर λ2 न्यूमरेटरला ठेवायची. आले लक्षात? तर या पद्धतीने. Now, next MCQ is ordinary bodies A and B radiate maximum energy with wavelength difference 4 micrometer. 2 bodies are here and they are ordinary bodies. Bodies body A and body B. And the wavelength difference means wavelength of this body A that is lambda A and wavelength of body B that is lambda B. And difference between their wavelength is 4 micrometer. Now to decide lambda A or lambda B which is greater, we have to read next sentence, that is the absolute temperature of body A is 3 times that of body B. Means absolute temperature of body A that is greater, that is 3 times the temperature of body B. Means temperature of body B A is greater, and we know that there is an inverse proportion in between the absolute temperature and wavelength according to Wiens displacement law, and therefore the temperature of body A is greater, therefore the wavelength is smaller, and therefore the lambda B is greater than lambda A, and therefore we can write lambda B minus lambda A that is equal to 4 micrometer.
Understood? Then we have to calculate the wavelength at which the body B radiates maximum energy is. Means we have to calculate value of lambda B, that is equal to what? And this question is asked in CET 2020, 2021 and 2022. Means that is the very important PYQ. Okay. Then we know that the TA by TB, that is equal to 3 by 1, and therefore lambda B by lambda A, that is equal to 1 by 3. Due to inverse proportion, that is 3 by 1. Understood? And therefore the value of this lambda A that is equal to, if we transfer this lambda A, at that time the value of lambda A becomes lambda B by the 3. Okay. Now this is equation number 1 and this is equation number 2. With the help of equation 2, equation 1 becomes, that is lambda B minus lambda A, means value of lambda A, that is lambda B by 3, and that is equal to 4. And therefore if 3 is LCM here, then 3 lambda B minus lambda B, that is equal to 4. If we transfer this 3 here, it becomes 2 lambda B, that is equal to 4 3s are 12, and therefore lambda B, that is equal to 12 by 2, that is 6 micrometer, and this is the answer. Understood? खूप इम्पॉर्टंट आहे बघा, 3 वेळा विचारलाय आणि म्हणून करेक्ट ऑप्शन आहे तुमचा. बघा इथे तुम्हाला दिलेला आहे, तर ऑप्शन ए आहे तुमचं 4, बी आहे 6, 8 आणि हा आहे 12, हा आहे 12 मायक्रोमीटर. तर करेक्ट ऑप्शन आहे तुमचा 6-1. बघा हा करेक्ट ऑप्शन आहे आणि 3 वेळा सलग विचारला गेलेला PYQ आहे. सोपं आहे की नाही? आता पुढचं बघूयात आपण. काय बघा, assume that for solar radiations surface temperature of sun is 6000 Kelvin. Then surface temperature of sun T, that is equal to 6000 Kelvin. This is the surface temperature. Wiens constant is, value of B is 2.897 into 10 raised to minus 3 meter Kelvin. The value of maximum wavelength will be, we have to calculate maximum wavelength. We know that lambda max, that is equal to B divided by T, and this is B is Wiens constant and T is absolute temperature. Now 2.897 into 10 raised to minus 3 divided by then the 6000 Armstrong unit. Okay. Now the T, that is equal to 6000. Okay. Now if we transfer this one, 2.897 into 10 raised to minus 6 divided by 6. Okay, this 10 raised to 3 transfer here and it becomes 10 raised to minus 6. Therefore, the lambda max, that is equal to, now shift this decimal point here, it becomes 28.97 divided by 6 into 10 raised to minus 7, and it becomes 4.828 into 10 raised to minus 7. And if we rearrange this, it becomes 4828 into 10 raised to minus 10 meter. That is nothing but 4828 Armstrong unit. Understood? And in this manner, the answer is option A. Okay. Next. Now next, 3 discs XYZ having radii 2 meter, 3 meter and 6 meter respectively. Now consider the 3 discs, first one, second one and third one. This disc is having radius 2 meter. This is X disc. Then Y disc
that is having radius 3 meter and Z disc that is having radius 6 meter. Okay. Then they are coated on outer surface. The wavelength corresponding to maximum intensity are 300 nanometer. Means lambda max for this means lambda x that is equal to 300 nanometer. Then the 400 lambda y that is equal to 400 nanometer and lambda z that is equal to the 500 nanometer. Okay. Now if Px, Py, Pz are power radiated by them respectively, then आता इची power किती आहे Px, power of this disc that is Py and power of this disc that is Pz. Then we have to calculate which power Pz is, which power is maximum. Pz is maximum, first option. Option B, Px is maximum. Py, third option, option C is Py is maximum, and D option, all the power that is same. We know that the power radiated that is directly proportional to the power radiated that is directly proportional to A into T raised to 4. Now to remove this proportionality sign, we have to put constant sigma and area of disc that is pi r square. Okay, pi r square. And therefore to calculate the power, we know that here the temperature is not given to you, the wavelength is given to you, and we know that there is an inverse proportion in between this absolute temperature and the wavelength, and therefore the constant, this constant that is called as K, P that is equal to K into R square divided by lambda raised to 4, because there is inverse relation between temperature and the wavelength. Therefore, for power radiated by disc X that is equal to K into R square means 2 square divided by lambda raised to 4. Okay. Now, if we cancel this 2 0, this 2 0, this 2 0, then therefore K that is equal to 4 divided by the lambda that is 3 raised to 4 that is 81, and now value of Px that is equal to the 0.0, then it becomes 49. Okay, that is 0.049, that is the value. In similar manner, Py that is equal to K. Okay, Py that is equal to K into, now radius is 3 square divided by lambda that is 4 square, it becomes the K into the 9 divided by the 4 square, 4 raised to 4, it becomes 256 and value becomes 0.035. This is the value. Then in similar manner, now this is the power radiated by X, this is power radiated by Y, and now power radiated by Z that is equal to K is here, and that is equal to K into the radius is 6 square divided by lambda 5 raised to 4, it becomes K into 36 divided by the 5 raised to 4 means 625, and it becomes 0.0576 K. 576 K. Now which value is greater? This is the 1, this is 2, and this is 3. Out of these 3, which value is greater? Pz means power radiated by this Pz disc that is maximum. Understood? Means you have to calculate the power radiated in this manner. Then next, the maximum wavelength, this MCQ is asked or this PYQ is asked in CT 2022. Then next, number 6, the maximum wavelength of a radiation emitted by black body at 1227 degrees Celsius is lambda max. Okay, when lambda max is there, at that time temperature is, lambda max is there, temperature in degree Kelvin, that is nothing but 1227 plus 273, it becomes 1500 Kelvin. This is T1. Then
the maximum lambda emitted by black body at temperature. When this temperature is there, lambda max is there. And when we have to calculate the lambda max 2, that is lambda 2, when temperature is that T2, that is equal to 2227 degrees Celsius. Now, if we add 273, it becomes 2500 Kelvin, and we have to calculate lambda at that time. Now we know that due to inverse proportion, or we know that lambda 1 means lambda max into T1, that is equal to lambda 2 into T2, and therefore lambda 2 that is equal to, now this lambda 2 that is equal to lambda max into T1 divided by T2. Then lambda max T1 is 1500 divided by 2500. Now this 0, this 0, this 0, this 0, that gets cancelled, and then 5 3s are 15 and 5 5s are 25. It becomes the 3 by 5. 3 by 5 means answer is 3 lambda max by 5. Okay. Now the correct option is option B. And in this case, correct option is, PZ is, correct option is option A. Okay. Then next. Next is 3 black discs X, Y, Z having radii 1 meter, 2 meter, 3 meter respectively. The wavelength corresponding to maximum intensities are. Suppose this is the X disc, S, this is Y, and this is Z. Okay. This is having radius 1 meter, this is having radius 2 meter, and this is having radius 3 meter. Okay. Then they are having the maximum intensity, means lambda max, means lambda x that is equal to 200 nanometer, lambda y that is equal to 300 nanometer, and lambda z that is equal to 400 nanometer. And we have to calculate the relation between emissive power Ex, Ey and Ez each. We have to calculate the relation between emissive power. We know that emissive power that is equal to sigma into A into T raised to 4. But wavelength is given to you, and relation between this absolute temperature and wavelength, that is inverse proportion, and therefore the E that is equal to sigma area of disc, that is pi r square divided by lambda raised to 4. If we put sigma into pi, that is equal to k, then radius of X disc, that is 1 square divided by, if we cancel this 0 0 means we put here 2 raised to 4, it becomes 1 by 16, and value of this, that is 0.0625 k. This is the emissive power of disc X. Then in similar manner, emissive power of second disc, radius is 2, wavelength is 3. Then 2 square divided by 3 raised to 4. This k is constant, 4 by 81. It becomes 0.049. Okay. Then Ez, the radius of this disc, that is 3, and the wavelength is 4. Then 3 square divided by 4 raised to 4. It is 9 by 256, and it becomes 0.035. Out of this 3 emissive power, which is maximum, Ex is having maximum emissive power, and therefore correct option is A. And this MCQ is asked in CET 2022, and these are some important PYQs asked on the formula Wiens displacement law. Okay. I hope all of you like this video. If you like, then share it with your friends and press the bell icon so that you will get notified about my new upcoming videos. All the best for your study, and thank you very much for watching this video. Okay, all the best.